Now, to Buddhist, I'm going to explain the 8 verses. You see, this teaching, actually, the teaching about altruism, and with that, teaching for tolerance, forgiveness, these things common. Except the philosophical background, there is differences, as I mentioned earlier. So now, the change, 다 산제바 랑기다 추루 네들이 시원이 떠주던 데니 샤인도 자네 아니 람 로벌에 캬바던 지지 잠조 람 멤버를 캬바던 지지 샘지스니 시기야리 저다 아주 남주던데 하게 산제 쇼송 어디 아주 님돌이야 차숨 러야인다 다 산제 쇼도 소지 쇼노로 저주보다는 교지스 대학에 강권 이부 되기 잠조 샤게 잠조 샤 윤들다 산제베 쳐 떠중조단데 맨자 여대보다 이제 통용도가 남주변은 거라서 아니 담벌라미 산제 좀 붙이 껴벌라미 담주 좀 붙이 담벌라미 긴주 좀 붙이시니 그동안 그다디 산제 좀 된데기 첼레로 가려서나 나도 지금 디지털에 계시 말해 동네세야다 디지 땡에게서 말해 동네 군제다 대화 군제의 남샤 냠용도는 땡게시 비드잖아 담발라메 산제를 붙여서 딱 모두 그 동네세야디 가리시고서는 최근적 붙이고 진짜 이제 껴발라메 담주를 붙여서 먼저 자네겠다 동네람 직벌이 껴버리칭에디 최근조래 최근조서야 돼 랑기 귤 깨네 랑기 귤 여버지 거래 다 디게 이니 동네래 무슨 쪽이야 저들이 인데 껴발라면 담주를 붙여서 담주서 돼야 돼다 룽기 담주다 떡배 담주서 좋으래다 롱도그다 담주서 롱도게니 담바 니체 다 룽기 담바스르도 되는숨래 간다 그게 껴보고 최군조 껴보고디 컨디션이다 죽국이메 죽투야 예메 다 되게 있니 주다 깬다 아니 어다 지금 로 장단디디 되용게디 룽치스라 다 대이니 라린 로종체 아니 냠뇽제 인도잖아요 아니 떡배 담바스야기 러버숨세 디셰 다지 떡배 담바 다 떡배 담배 나네 림베기 아니 담바 다 간다 방서 간요 롱어지 다 냠부께베 떡기 라 깨메론도 체셰베 내가 될라 딘지기다 캐바드 된데베 말한서 셈디 아니 셈디 땡라 제외 캐바도 상인도 딘제기 제외 캐바도 달라 아니 고베담 바스기야래 고스야디 아니 냠부시게니 아니 그게 간다지 그게 방저디 깍박관에 아니 방저디 시기가 있잖아요 고스야디 직디들어 봐 어다 딘제기다 그 땡도 다 바까니 땡도 좀니 아니
가서 올 거게 차 토버스네 면도 대마 토버스 인도자네 꼭배 담바스 맞아 동네 면도 버다 어다 면도 동네 때 단도 방샤지 단데 컨저스 용거스 라바이나 아니 람지 담바스야게 동네가 싸워대 심지어 수인이 동네 면도 버어 동네 면도신도 동네 연구야 가르치는 좀 버려 미시베 방쇼 동네 돈도 로이야 동네에 너무 버리죠 대화도자 띠무베 랑게 대화 다던 좀 사다 어디 준준도 사들이 너 근데 인도산에 산지 좀 된데 줄로라 아니 동네기 교디 미시베 차버리 머리베 차버리 송도가 자사가 머리버디 세니 아니 동네기 교디 다 세야게 마도 머리버 까니 아니 동네기 교세야 마도 텔레션도 퉁놈 띄고 추이 매주신 저의 동네 차가 있어요. 니기 똑바셔로 보면 주인이 담바담바 저하는 게 무슨 송샤 되려고. 그래서 이런 인도산에 또 된제게다 미시베 다 뭔가 다들 뭐 뭔가 사요. 어다 디스야지 인루 셰베 추니 다 지대 진이기베 인루 셰베 권에 된제게다 셰베 에는 남주기 아니 림베기 미시베 냠부체니 미시보 빵베 네골라 인 두멜레 다 체에는 고보 토비고요. 그래서 어디 무엇을 토벌 진행되라 람덴센이 대대비 고베 담바다 람지 담바데 최군조스니 저 뭐마저다 디차디 되는 잡발람이 긴주를 붙여서잖아요. 아니 긴주 대대비다 룰 자체 컴바삼 쓰고 말다. 나도는 요담이 대 긴두픽 세는 것도 쓰기로 봐. 땅 어떠르디 아니 딘딘데 고람기 똑배 연대 줄을 여대 봐. 땅이야라 고배 담바 무슨 정해기 람지 담바 계배 계시 din이라 랑 준대지 강사대 박배 긴두제 봐. 죄송. 땡아서 미비다서 봐. 먼저 로버 봐다. 다 되게 독성하서 전용이요. 이제 인도산에 담발라 메기 늘을 붙여서 먼저 때문에 군족 숨사 들으시도 봐. 죄송합니다. 어디 잠들지. So we will now begin the actual teaching itself, and since the teaching is not given just simply for the sake of accumulating knowledge, one of the primary purpose of giving a teaching is to bring about a transformation of our own mind. So therefore it's a custom in the Tibetan tradition to precede the formal giving of teaching by taking refuge in the three jewels and reaffirming one's cultivation of bodhichitta, the altruistic intention to attain Buddhahood for the benefit of all beings. So we will do that by repeating together 3 times the stanza that presents the taking the refuge in the three jewels and also generating the awakening mind. So the first 2 lines of that stanza relate to taking refuge in the three jewels. These are the taking refuge in the Buddha, the enlightened one, the Dharma, his teaching, and Sangha, the spiritual community. And for the Tibetans, we are all familiar with quite a well-known verse that we often use for saying grace before we eat, when we offer the meal. And that the stanza reads, to the Buddha, who is the unsurpassed teacher, to the Dharma, that is the unsurpassed refuge, and to the Sangha, that is the unsurpassed guide, I make this offering. So these 4 lines actually capture, the first 3 lines actually capture what it means to take refuge in the three jewels, and also a good understanding of the meaning of the three jewels really presents the uniqueness of the Buddha's path and the Buddha's teaching. For example, when we talk about the Buddha as being the unsurpassed teacher, he is the one who has shown the path, and we are not relating to the Buddha as some kind of creator, some kind of all-powerful being that has our entire destiny in his hand, but rather someone who has gained the enlightenment and who is showing the path that from which he has himself traveled. So therefore Buddha is really seen as a teacher. And so the true refuge is not the Buddha himself, but actually the Dharma that has been revealed. And therefore the second line we say,
I offer to the unsurpassed dharma, I offer to the dharma, which is the unsurpassed refuge, which is the true refuge. And when we talk about dharma, here we're talking about not just the scriptures, teachings that the Buddha has revealed, which are part of it, but more importantly, the realizations that arises from implementing those teachings that the Buddha has given. So the Dharma contains both the scriptural component as well as internal realizations that you gain as a result. So therefore, in the Buddhist tradition, we speak of the Dharma as constituted by the three baskets, the teachings on morality, on scriptural collections, as well as on wisdom. And associated with them or correlated to them are the actual experiences of them, which are the actual practice of morality and cultivation of meditation and concentration, and then the wisdom rooted in these practices. And through cultivating these higher trainings of morality, wisdom, and concentration, we are then able to free ourselves and gain the real refuge that we are seeking. So therefore, the true refuge is what is referred to as the true cessation. The cessation that is attained as a result of integrating the Buddha's teaching and gaining realizations based on that, which then leads to a true cessation. And the true cessation refers to a state where you have been able to totally eliminate the root of suffering, the principle of which is ignorance, the fundamental ignorance. As Shantideva points out in his Guide to the Bodhisattva's Way of Life, he says that although all of us instinctively wish to avoid suffering, often we chase after the causes and conditions that lead to suffering. And similarly, although we all wish happiness, often we unwittingly push away the conditions that lead to happiness. So why do we do this? All sentient beings instinctively wish to gain happiness, but we often do the opposite. And that indicates there is a fundamental disconnect between our aspirations and our action. And that points to a fundamental ignorance that is at the root of all of our sufferings. And it is by that kind of ignorance can only be eliminated if we are able to cultivate the wisdom that leads to our understanding of the true nature of reality, because ignorance is the opposite of wisdom. Ignorance is the distortion of reality, and that ignorance can only be eliminated by cultivating its opposite perspective, which is the true understanding of nature of reality. And through this cultivation, which then wisdom acts as a powerful antidote against this ignorance, and through that cultivation of wisdom, then ignorance is ultimately eliminated, where there leaves no possibility of it ever rising. And that is the true state of dharma, that is the true cessation. And that cessation is brought about only by cultivating the true path, which is the wisdom that I've been talking about. So in brief, out of the three jewels, it is the dharma that is the true refuge. Buddha is the teacher, the dharma is the true refuge, and that dharma refuge can only be actualized by oneself, cultivating it within oneself. And it's only through own personal internalization of that dharma that you can gain that refuge. And the third line says, I make offering to the Sangha, which is the true which is the unsurpassed guide. And the Sangha refers not just to monastic members who are wearing robes, but more importantly, someone who actually embodies that realization and knowledge of the Dharma. And that then serves as a kind of an example, like a mentor which you follow, whose example you follow. And through these, on the basis of understanding the nature of the Buddha, Dharma, and Sangha, then you seek refuge in the three jewels. Oh yeah. That's 다그 지속기에 초답기 있어야게. rollo phasa sanjalosa kangwani buddhi simjisa chegiyare. Simjisa de manado samalo ji ran dungele thana sambajida ran dewa thona sambaji ngado samalari arwa. Da tinjedi ani nangathaide simja samalo gyuli yebe indusane 심지어 탐제 네 동엘에 제야지다 대화도 되나 삼바지 답로 되지 거다 깨야기 중전도가 나 동에 면적을 대화한다 그래 나 믹스에게 동에 제야다 대화 톱이야기 믹스 톱당하게 매봐
랑이라 생기라 랑강기 동해 민도보다 대원되버지 동해 민도보다 대원되버야 생기에 동해 제루인 민도산에 아니 동해 민도별로 해야지 다 귤라마 되나로리한테 리기에 군지직 디셔야 동해 민도보다 대원되버 랑강기 여버 되기 동해 제루인 버지기 인자 로디 코고래 있었지 어디 시기요 그래서 되는데 심지어 참을로 찍고 차대요. 아니 개치슈지 지정게 랑 찍고 삼바이나 아니 부장 연구차네 기본 가도가. 디삼 담바이나 아니 그다음에 진주네 지된 동에 진입어 되게 랑든 돌려 중스. 지된 때와 진입어 되게 샹든 돌려 중스. 아니 디슈우디 측지직 디슈서부시라래 다트 현지 동에다 양다 저어 맞잖아 상제니도 민주진 화나야 대화 메스송도 나도 저분이 통주 다양한 사람다네 소소쳐 스마도 미술이니 고고당야다 구동동해지 미지는 미리 저거라고 말해 그 정미 지부시 대유리 정미 지부시 대유리 그 생문 나라리야 뭐지부지 된대요. 그래서 이제 인도산에 다들 생기 동에다 봐 그거 중생 삼단에 디랑 타치도랑 지구 삼대가 로드 숙충다. 즉 현대 되니로 숙처를 당야지 중나 뭐는 소소 차도 기버 풀을 때와 터둑산지 법안 토토야지 영향이 인도산에 또 대대별관에 아니 심지이다. 랑 지구 상담이 난게 대두가 심지어 타다가 단다자 상담. 어디 디셔이가. 다 심지어 타다게. 다에네 감다 매와 천에배 장 매버 지금 면접 여대고. 다 디에들이야 판도 제발라. 아니 산지 군조리야 연대시인도 전에 아니 투 군조의 촌주 구주든지 초주 아니 숨 제den지 촌주스는 촌주 나봐 숨 쉐가 난게 뒤절로 무엇을 판도생이 숨 제den지 촌주들에도 와. 그래서 근데 인도산에 시안이야 판듯 주야디 이루 랑도네 덤백관에 판듯 주야래 마도 시 되게 롱자들이 인 간다지 동에 차 세야다 디부 추야다 아니 랑그 도고 시안지야 요 말이스 정도가 자신들 인도산에 가서 되는 인도산에 다 숨제된지 춘주 터네 아니 시안도 두고요 인도산에 다 랑기 난게 태두가 심지어가 팬들 두야지 카요라이고 터네 팬들 두면지 상담이나 다 랑이 방도 타르치베 산지 고방 터버지 다 내가도 구도 산베 균제 통해 관에 아니 다기 지금 즉 시안의 팬들 주비하다 된데기 지 개와 주비야 강 주셔버디디 아니 더도 남지 개가 고만터베 균교 쇼스다 돌아 벤지 상제 주고 쇼스 어디 sem기. So the next two lines of that formula, refuge formula, really pertains to reaffirming and generating the altruistic awakening mind, aspiring to attain Buddhahood for the benefit of all beings. And it reads that, through... 像是不什么朋友呢？俺这这个清楚了，像基本上亲的有的，叫什么？像刚我那个月呢，到什么3-3年陪我吧。So Holiness is suggesting to the children in front that then if they need to go to the bathroom, they should feel free, and also if they want to stretch their legs. 쉬고 가서 취준 차례 그들을, 대봐 신부 당사스로 내는 처치는 말. Solens was saying that otherwise, when we finish the session, there might be traces of accidents. So the next two lines reads that through the power of engaging in activities such as generosity and so on, may I attain Buddhahood for the benefit of all beings. So these two lines relate to cultivation of bodhichitta, the altruistic awakening mind, and this is
So when we talk about altruistic awakening mind, we're actually acknowledging a fundamental fact of all sentient beings, which is the natural instinctive disposition that we all seek to attain happiness, and we all instinctively wish to avoid suffering. And so here, when we generate altruistic awakening mind, we are recognizing that universality and cultivating the wish to seek happiness for the benefit of all beings, for all beings. Because when we think about it, all of us know instinctively what we wish is happiness, but none of us have any exclusive special claim to that happiness ourselves, because at that level we are all fundamentally equal. Just as I wish to be happy and do not wish to suffer, others too wish to be happy and do not wish to suffer. And on that point, there is nothing uniquely special about each of us as individuals. So what is required is to recognize that, and also more importantly, also to recognize that as much as we pursue the line and the logic of self-centeredness, in fact, it defeats the purpose. The aim may be to pursue our own happiness, but excessive self-focus tends to lead to the opposite direction. As Shantideva points out in the Bodhisattva's way of life, he says that whatever happiness there are in the world are in fact consequences of thoughts that cherish others' well-being, and whatever problems there are, sufferings there are in the world, are consequences of excessive self-focus and self-centeredness. And then he goes on to say that if a practitioner does not find a way to exchange oneself and others and cultivate altruistic intention for the sake of for others, then let alone attainment of Buddhahood, even in this life, there will be no happiness. And this is a powerful statement that forget about ultimate attainment of Buddhahood. Even in this ordinary, conventional, day-to-day life, if you are not able to deal with excessive self-focus, it tends to lead to more suffering. So someone who may be excessively self-centered and selfish, even though may seem successful, but deep down, this person will feel alienated, alone, and lonely, and there will be an element of kind of anxiety as well, because he feels alone, he feels not loved. And so you can see that even from a personal happiness point of view, excessive self-focus and self-centeredness generally undermines the very aim of that self-pursuit, that pursuit of self-interest. And this is a powerful observation that Shantideva has made. So what the practitioners of the bodhichitta is doing is to really recognize the disadvantages of excessive self-focus and appreciate the benefits of cultivating thoughts that cherish others' well-being as well, and then base that on the fundamental recognition that all of us are equal in wanting to be happy and wishing to overcome suffering. And therefore, you then cultivate the aspiration to bring about the welfare of other sentient beings. And a further step that is required for the Buddhist practitioner is then to aspire for the attainment of Buddhahood that enables us, that equips us to be able to then bring about in actual implementation what that aspiration is all about, which is to help other sentient beings. And when we talk about the qualities of the Buddha, one can speak about the powerful and mysterious qualities of the Buddha's body, speech, and mind. But out of these three, the most important quality of the Buddha when it comes to bringing about others' welfare and helping other sentient beings is the Buddha's speech. And there is a statement in the sutra where the Buddha says that the Buddha does not help sentient beings by washing away their sins, nor can he transplant his own realization inside the heart of others. It is by only showing the truth that he has seen that he will be able to help other sentient beings. So it is by showing, revealing the path that one has attained. And since when we talk about all sentient beings, we are talking about infinite number of sentient beings with so many very varied mental dispositions, to be able to assist by teaching to this
wide range of dispositions, one needs to also have the ability to recognize what those dispositions are. And for that, one then aspires to attain the Buddhahood for the benefit of all beings. And making that statement that I wish to attain Buddhahood for the benefit of all beings, and to reaffirm that aspiration is to generate bodhichitta. So this is the second part of the practice. Oh yeah. That's enough. So we'll repeat this together. Sanje Shedon Soji Shonam La, Chanju Bato Dane Gyalsu, Dagi Jinso Jive Sonam Ji, Dola Benje Sanje Jogore. Sanje Shedon Soji Shonam La, Chanju Bato Dane Gyalsu, Jinso Jive Sonam Ji, Dola Benje Sanje Jogore Shaw. That's the Jamjulia, and the Loturi. Nyenduk Jamro, Ran Sanje Jamro, any that takes in Nendri, any Sanjus in the Jamros in the Lotori. So that comes in the Sanjus and any Jamro, Shegiari, the Imbe, any Casol Pigay, Takaso, the Imbadi, and the Casachut. 청주 파도 단에 겹수 체세야. 근데 청주대 청주 첨부로 삽니다. 청주 첨부로 삼던데 년두기 청주, 랑산지 청주, 특징 청주수 예배 나네. 청주 첨부 특징기 청주 토배 체도 겹수로 인스잖아요. 미국관에 라미 조상 토배하고 체도 겹수로 누르잖아요. 아니 교수들로서 최근조디에 시직 인연부 체통액이 최근조로 삼던 게 아래. 자, 이제 인도 가서로 되게 주선 전주보다 다는 교수 시스야 책디기 뉴에 특징이 잠도시. 다 대샴데 다가 진소집에 선남기 가셔 책디 연구도가 다가 진소집에 선남기에서 나가이나 선남고 사다 이식 초 니예배 나네 아니 선남고 초 짱짱 고유도가 디신도 또 대충심 람창말로다 지법봉야기 아니 년부 초디도 참말로 탑시 숨지전 로르마도 탑 짱짱기 지금 보여 년부 제도금도가 빼는 인중을 삼바다 지금 전주구 셈기 유몽보다 시제 집에 년부 제도금도가 유몽보다 시제 집에 년부 영향이 싫어지 거라마도 싫어지기마도 탑기 초기 년부터 제도금도가 자 되는 인도산에 금들이 상진지 고방 상계 세하게 상세하게 방배연대 개세하게 독배연대 자 된지기 상세하게 방배연대 뒤 용야디 싫어부터는 용야마도 라 특부처는 용타요 말이 된지 인도 싫어부 쳐대 아니 상진지 고방 두야기 아니 두소 싫어부 쳐대라 아니 이시지 소스야래 자 된지 인도 금들이 아니 이시기 쳐대에 그게 뒤에 원도 전에 에노 다기 진소집에 총남기 있으려나 아니 야고야래 다기 진소사게 속자 나로라야 수준 서버 준주 3대 싫어도 잡지 창하지 되잖아 아니 친구가 냠내나는 탑신이가로 청구도가 다원아 아니 산지 초소면 나로라 아니 싫어 서무 동반이기 아니 싫어고 담미고 서무 동반이고 거라 치기나게 세김두슬나 다지 삼다야래 안다데 초직네 돌라 편지 상제 주버 쇼사게 상제 사기 방도 니부티 대세 그로 잡고 주나 동니기 따라가나 땡고를 마도 셔트야 요마리
배는 동이 따와다 시부지 개심보다 우모 십제배 나라 공부루주다 사이토 아리안 대화 아니 아리안 대회 우모 십제배 나라야 상계 기순 꼭규르치 강시 태순 견교 대이 동바 니땐데 니니코나 이치샤스 송도와 말한서 퍼진 다 시쇼즈 다 킹그리 이가다 퍼진기 아니 고다가 아니 디 가서 직상한다 나부터 신이로 대배를 셔봐가 셔서기兄弟 거서 취시 송인 거 아래 거서 취시 송인도 자네 아니 오늘 취지 전장兄弟了 아니 판도 가야 돼 부다 판도 가려면 상다 단 인구사 시거 인구 된데学不이나 단 대니兄弟了 때네 뒤주지 탑 제달라도 또 돼야지 영야도스 아니兄弟 나로려야 된데기다 가서 우리 그게 인구 주야기 교소로 차상시나 단샤스 도스체니 제자 그봐 인구 아니 디디 치마치마 나망나마도 제기도 상무하는 주잖아요 아니兄弟 태성 공수시하게 되니를 그러와 레마도 좀 전에 그 순거리 겹시 사천벌에 해서 러버이나 온도 대회잖아 자그래 뭔도 경기 다 가시고 그게 신순군 납샤마 순인도 자네 다 뒤가 가도가 김전 가도가 또 짠이 상당히도 자네 아니 동이 나와도 쉽게 하신 거가 세상 뭐도 경기 최주 뒤에 용 시르지 바로 신발 뒤체니 아니 가자 년도 정주 선배서 내지는 상계기는 용달라 차차로 선송도가 봐 근데 인도산에 또다 시르지 쉽게 하신 거죠 또 상계배 최 모두 제배 그돌이야 아니 내라면 숨기서 러버이나 아니 내라 라마도 자주셔거래 라바디 에리 신이 두어 쉬어 년쉬어 연단하고 전세 롱구초 디니 로도 돌아 마현데 제외더니 쪼아방나 땡송인데 다 디니 또와서 치가 레고도가 저장가 라마스네베 샤무스시면 라르스케 엔츠지간데 야 피두산에 베 때리는스다 통으로스다 이제 직배 zu구로스다 아제 페버 삼게 할래야 야마래 봐 저들이 있는 야 간다 있네 백 개심 버려도 와 아주 뜬신 나샤 송고도 와 강사를 믿은 철던스 철대야 장도를 믿은 내들던스 철대야 있는 책을 믿은 장도던 대한태양 장도를 믿은 내들던 내들대야 아니 니난쟁기 따로 유 대zam시기 근데 규모도 보셔서 대zam기 규모도 유도체 되게 된대zam이야 참 마셔 그러니까 아다 터도 내로 터도 이게 이시 남실이 이시를 되는지 소용도 그래서 직선은 나가 한번 잡아 차거든 그래서 대신이 된 주시는 시부주 송이 진짜 지송 가신도 진짜 레통스럽지 아니 강사를 뜬도 지도와 드리지보다 싱글이 향수 긴두부주 킹글이다 안다 러브리 체미 우데 탈라스 벤날렌데 아니 캐바남지 아니 로빈 유타와 차바베 유타와 아니 셰셰 쳇타와 냠바베 로메 유타와스 타고숨지고는 차베 셰라스 튜치 불가마를 실어 아니 담바 더저 전부 중니 조지 불가마를 실어네 타가 페버리 아니 대시 캐바스 지술라 아니 잡아베 차와 아니 셰지 차와 아니 셰시들 차와 담방머스니 두신 치당 송구도가 당에 조지를 그쇼 전부 전에 정도 디싱인도 거래 다 배날린데 취지가 티다데 야가스 셰 저 공수부터 와서 저를 쳐와도 잡아보 쳐와데 숭제된기
熊了单呢，那单边硬主线呢，单把了已经有大多好玩小送的啊。没事参谋咱这个拿到了呀，单把参谋给我中呢，太嘞单把可能谈这个中国了，你把这样要的的，单把参谋给我一不主要的，参谋给我找了拍摄个，单把这些job线呢都线的啊，你看了单把参谋一不主要的，单把送这两个群众呢送下来，哎呢，好的这个。第二等这嘞，电信那么小送下来，但第一等里呀，哎呢，日本战，那么远面，军人远面上当了，哎呢，真正那个送下来送得了，日本主席要的吧，日本那么买的吧这个通呢，哎呢，真正的等把上面给我一不的，我们这些都是吧，人嘛到啊，送人真正的咋什么下来是。那三十岁的时候呢，上都没办法，觉得没办法啊，上都没办法的时候，楼下呢，这样拍马说，现在印度什么的扩张给，哎呢，给老大我看到就30代事情都来过到了，我一个浪花差异，科学民生呢，怎么的扩张送的话，在这里印度，我这里整个的，我这里写这个月，咱们我那时候新一点是，你看那么称上去搞的，人们基本上讲是听个的，新一点是我送光的。但是给了新人一成年，但是落满成年，他的是代表出现的送那么多啊。然后，但是给了新人成年，哎呢，多人送过，多的人送过，哎呢，当俺的送过第一的现在那么去哪里有第一的嘞？我的第一的人成年长时间的，哎他啊，那么三年以后到香港去，那么三就是到个别就是到那边去，去到单位去啥之类，都是嘛到上不到呢，哎你多还是多啊？이게 라마 배 차이년 첨부를 해서 숙주 토벽하는 숙사사 저기 판단 편이면 와. 나한테 시험과야 돼. 만조 벽에 로 동작을 해요. 산재가 때봐 할래가 다들 열는데 별미 찌진기 산재가 최고 시세대 하장 줘버리죠. 제 새끼입니다. 최송 스스는 남상 아니 저기 단주니가 더 치워매다 어디로 로도 넘시 양면은 있는 지가 넘림기 지가 송야 남전도 소야 천진낭시도 보다 지면낭시도 보다 저래 가는 말 친구야지 뭐도 전된데 코랑기 니네 동업하고 했다 뭐 니네 근조하고 했다 뭐 니네 고법하고 했다 뭐 니네 람하고 했다 뭐 오세니電子 당고도 송도 시서 무슨 점전데 그 총고과학이 셰다가 니무다가電子 송도 다 자대로 생한저 배 지다 망설로 송준나베 그도라電子 다 송고 좀 더.電子 못 좀 더. 아니 람름 딱 길로와 차잖아. 딱 조직 람전제니 다 사자 아니 그 길로 참을로 아니 딱 가다 조직이 미 가담기 다 람전 자와 샤는 송셔비도 와. 다디 시라 삼지 미쳐버리 알아 샤샤나 람름 냠는 시기요. 람름 냠는 전에 좀더 팬 쉽지 토스 때 이네 땜바 지생 토는 상담이 이나 가담 차 어떤 것이 쉬우대 준 그래. 그러다 간다 이네 배 날린데 개배 치단데 맞은 개셔던 게. 봐. 저들이 이르잖아요. 아니 균신 남샤 송시버때다. 전된데 코랑기에 찬스 리베첸 상담거래 마도 전된데 자치모리 대가래 로여 말이잖니. 이지전에 마치 있었어. 이 가에 시스템은 두가의 민도 아니 좀된데 까짜장 아주 쓰고 싶나? 얘는 너도 공제 대비 나로려야 얘는 천지승은 남샤 천이 얘는 상화 용도 된주 인수 송샤 다 대점된데 까지 어서 인의 인식을 얘는 실식은 너로르잖아요 얘는 최초적 원이 뭐죠 송샤 다 대점된데 까지 인의 인식을 다 또서 봐 상담을 얘는 검녀 루버가 잡아있네 저들이 이르잖아요. 이제 넘버 10된 도대 생안에 장dun이도 롱드 싸워 치네. 아도 우무주거나 송샤버데. 왔다. 좀 된데 그 까라는야. 아니 자치시 뭐 캐랑도 룸미로 잡아채. 라이송도. 저 산지 좀 된데 코란도 깔래야. 아니 자치시 뭐 캐랑도 룸미로 잡아채야지. 고기가 이르잖아요. 지당 가는 줬다. 개회신이 송샤버지 나라려야. 딱 지순 가신 주셔야 돼. 아니 좀 되게 그거보다 게이상 완전 증거다. 직신은 또그 거짓 면도.
ngone inda da ding ni sha gwa de da ja lo so de ni de xie de ge wo ni chu ji jian zhang ge da ba ma qi zhang neng xin qian ni san jie ge chu qi wei yi ne de ru jia da ka xi ji san jie ge da ba de ne ge wo de tai dai jian zhang ge li ya qi zhang de che wei yi ne lu yun ke zhi de ru yin xin ma da de ngone ma cheng du wo ni chu ji jian zhang ge qi zhang de qian ni den xi de ma qi den xi de zhu de da ba nam da ni san jiao lo so gun zhou su xian ni wo dao jin de song de xi qian ni xi de ba ni 되게 쉽게 농촌들이 시대번이 그 남샤네마 쟤니 용도 den시 고아들 레토그로 den시 모두 야구지다 고아 야구 차다 때문에 최고 좀 거쳐 아니 담발랑나면 이체 딘도 이 때문에 로면 통주잖아요 아니 장도 남다 요아지 근데 그게 매비체 다 같이 있는 게 지금 자주 그러셔도 보셔니 네 가고 살으셔 봐 그래서 인도 这是两年的学习的，给是啥别说吃个药的，可能的生活养护是当的，啥感情不大，是吧？So we were talking about the importance of taking refuge, and when we talk of taking refuge in Buddhism, one can seek refuge according to the way in which the Sarvaka practitioners do it, or the self-enlightened ones. But in this context, in the Indo-Tibetan tradition, when we are using that particular refuge verse that I referred to and explained, we are really talking about taking refuge from the perspective of a Mahayana Bodhisattva practitioner, whose aspiration is not just to attain freedom from samsara, but also to attain Buddhahood for the benefit of all being. So the enlightenment that we aspire to attain is the great enlightenment of Buddhahood. And this is indicated actually in the verse itself, where it says that I shall go for refuge until I've attained the essence of enlightenment. This until I've attained essence of enlightenment refers to the attainment of Buddhahood itself. And when we talk about the refuge according to the Bodhisattva or the Mahayana approach, then the objective is not just to attain freedom from suffering. The objective is to actually attain enlightenment for the benefit of all being and bringing about elevation of suffering of all beings. So the objective is also much more expansive. And when we then move on to cultivating the bodhichitta, the awakening mind, sometimes people recite the next line as, through the power of engaging in activities, through the merit of engaging in activities such as generosity. Sometimes may I attain Buddhahood for the benefit of all beings. So. 제가 있는 동력이 따와 셔서디 산지 쇼소만 나를 가봐도 없으려나 정주봐도 다니 겹수시야 다사지고 아니 다 지소집에 손님 기사야 다지도 어다 다사가 치도 터는데 다사도 근저래 다들 삼당 거래 다사야 나도 로리야 나가 사실 로리 랑강강 로리 이거 되게 나는 나 실전에 직도와실 여대버 지 로르 셔도 봐. 다들 로르 샤워는 시 여대 매디 다중 자고다. 다들 다중 자연데 류기 어디 지수네 긍디버도 다 샤메버도 싹샤래. 레벨나 다메버도 천주거든지 레벨 천주거든지 그 마시기. 레벨 유들이야 다 내서 셔지 디파 레벨 박 지 바 가로파 죽기에서 지 근데 민두스 진리셔리도 와. 애니 sem강래. 다 sem강 카페지 요마래. 나고 산제베 애니 좀더 전나리야. 애니 이류간에 다 샤유고요래. 다 천시 이류간에 샤유고요래. 다 디디 안다 타쳐버지 말래. 다 산제베 떠주고 나네베 타쳐버디기 다서야 돼. 딱전잖아. 때는 이 좀 해야지. 나 대한변의 병을 루루기 다 강도 다게 시 풍속의 최대에 대해 저는 중시 등이기 풍속의 최대에 대해 다들잖아 때는 야요 말이지.
number Shebatia, Mushi unit then, Dr. Zana, Sana Nia Yama. So, Dakshu Korania Mana, tell it then a tag with Dakshu the Kwanya. So, did he do any? And the Da said some coin, Gorota, and Lomongu Samtangorda, Lomongu Yang Samta, Samtana, and Da maybe quarrel ya ocha, Chor lay you do any. Da said Siktamada, not a meta, somebody, Lord Namsa Shayum. 다가는 신기 다 칸도 강사가 담에 차라니 요래 다 참여관의 상당국이 인도잖아요 다 강도 다고 시디에 풍속 최디디 다들잖아 때내 매대버지 저든지 인도 수중고 민성실 나가야 하는 민성 숙민중도 갈라 숙민중도 갈라시 만 중민수도 갈라시 지시 민성이게 매천 르지 태어나 타자디 오늘 전에 가서 다도 좀 되게 배 싸워 거리는 뚝뚝 다녀야지 내용도 배 개시 버리셔 어딘지 인도 다다 살 치통인도 다 뒤동이 있는 장고 그래서 남사야 야 말에 또 마차샤나 아 하다면 레벨로 축수스린이야 동니고 상다네 엔다 다 들켜서네디 적지나 말에 다 지금 저제기 영어지 패지여야 돼 그래 그 핑크도 봐. 지금 동력이 나와. 지금 저些영어로 또서 레인도잖아요. 그 아니 다도 짐벌이야. 그때 가서 그게 지금 심해버려 지도 뭐 차인도잖아요. 당신기梦시천이 취미의식을 남도 돼야 돼. 시부지 핑크도 봐. 취미의식을 남도 돼야 돼. 그 식바 지금 가서 봐 식으로 침배거든요. 아니 달라 때문에 영대하게 아니 창상글로 숙충도 되고 시우저를 시작해 아니 우마자시로 나서야들이 동반이 아니 가봐 동반이 뭐 동반이 텐션 디셔버를 했으니 자시로 나게 봐 시우저 계신 분이 디디 산에 야고 삼담이나 아니 뭐냐 전에 산제베 추게 식습을 내용도 저르 카도 와 디디선의 상담부터는 엔다미 정리 되는 출루 먹고요. 민먹을 팽겨요. 나도 나쁜 연구래. 디나는 태생기 냠내 중에 뉴뉴래. 아니 니 그래도 안 좀 저지 러러이. 예, 나도 탱가편서 가서야 라마 이승사게 샤모도 그런 些 대비 인스. 에디 비스 왔다. 더비셔들 라마 이승을 스티샤샤 쿵스기 아마 서치. 난주지 로모르도 쳐보시 아니 샤모로 다 지구로 쉬우지까 어다 아니 지금 도마자야 서로 참져야 서로 근데 제제 이는 남아 있으면 안 차대도 와 되되셔다 다 신에 보셔셔가 진심방에 보셔셔가 난 정문이 되가나 벽 산지에 쳐서야 돼 배날인데 오늘 전에 배 서버의 자체에 시중 점업의 인사들이 아봉에 작자 써야겠다. So Holiness talked about boasting about something. So to continue with the translation, sometimes some practitioners read the third line as through the merits of engaging in activities such as generosity and so on, may I attain Buddhahood for the benefit of all beings. In fact, if you read it that way, it's actually more limited because it's not only the merits but also wisdom that is required as a condition for attainment of Buddhahood. So in some versions, the line reads, through the accumulations such as engaging in activities of generosity and so on, may I attain Buddhahood for the benefit of all beings. If you read it that way, then it includes not just the merits but also the wisdom aspect of the path. And this is important because when we talk about Buddha's path to enlightenment, we are talking about method and wisdom.
The method aspect of the path includes the practice of the bodhichitta, generosity, and so on, and cultivation of true renunciation and so on. But also that needs to be accompanied by the method aspect of the path, which is the wisdom of emptiness. And in fact, between the method aspect and the wisdom aspect, it is actually the wisdom aspect that really acts as the actual antidote against all the afflictions, including the underlying fundamental ignorance that underpins all of these afflictions. And without wisdom, there is no possibility of attainment of Buddhahood at all. So between the two, the method aspects support the wisdom, but the actual path itself is the cultivation of the wisdom. So it is important to recognize this. So one might wonder that if this particular verse really contains almost the entire essence of the Buddhist practice, not just taking refuge, but then where is the important teaching on emptiness there? Nothing in these 4 lines talk about emptiness. And here I will point out to 2 things. One is, in fact, when we think about the verse, there is a reference to I twice. May I for the benefit of all beings, and then may I having engaged in, and so on. So when we talk about the I, we all know from our experience that there is an instinctual sense of self that I am, that we all carry. And in a naive perspective, we tend to assume it does refer to something that is real in me. There is some kind of substantial, independent reality that somehow makes me who I am. But the Buddha's teaching on emptiness, points out, actually that kind of assumptions is baseless. So if you look at if you examine what exactly is that term I referring to, and what is the existential status of that self that it is referring to, you will come to recognize actually the self is a label that is imposed upon a continuum of physical and mental elements that make up our existence. Now, if you investigate further, then what are those physical constituencies, and we will come to know that none of the physical elements that make up our bodily existence can be referred to as the true me. Now you can then move on to feelings and so on, and then we can talk about what about then the self, what about the consciousness, the mind. Maybe the mind is the real me. But here again Nagarjuna reminds us that just as when we subject the physical elements to analysis, we don't find anything. If we dismantle the whole into its constitutive parts and so on, we don't find anything that we can point to as our body. Similarly, if we subject our consciousness, the mind, we will, because mind being immaterial, we will have to use the temporal analysis. And if we subject the mind to the temporal analysis of the past, present, and future, we will not find a single, kind of discrete unit within that continuum that somehow makes up who I am, that is the real me. So when you subject your sense of self and its reference to that kind of analysis, nothing in reality that really offers us some kind of basis that allows us to justifiably think there is a true me, a real me, a truly existing independent me. So this really points to the teaching on emptiness. And the teaching... quantum physics. So in fact, when we talk about, subjecting our physical existence to this kind of analysis, as Nagarjuna suggested, the discovery that nothing can withstand that kind of ultimate analysis is very similar to the line of inquiry and analysis that you find in quantum physics. By dismantling our notion of macroscopic reality to its very microscopic level of physical reality, in quantum physics also suggests that there is what we naively assume to have real existence do not really have that kind of real existence. It's a very similar line of thinking. So when you and this kind of teaching on emptiness and analysis on emptiness is actually very helpful, and it's not something that you can really master within a day or a month or a week or a year,
but really something that needs to be constantly meditated on, reflected on, and so on. In my case, I have contemplated the teaching on emptiness for now over 60 years, and I can, it may be sound a little presumptuous, I can say that it has a real power. When you are able to really understand and comprehend the implications of the teaching on emptiness, it completely undermines the basis of much of our objectification and solidification that we tend to use. For example, when afflictive emotions arise in us, like attachment or hatred and anger and so on, they latch on to some kind of superimposition of attributes to an object, which are really based upon some kind of assumption of something really out there that has a true existence. But through reflection on emptiness, if you are able to undermine this, the very basis for having strong reactive. Aaron Beck, Kongdisuwa, Shaitan Lama, Aaron Beck, you see, I think few decades sort of his experience dealing with sort of the psychology, disturbed mind by anger. You see, his sort of conclusion, when we develop anger, see, actually the object to which we feel angry appears something very negative, but 90% of that negativeness is mental projection. His name? Aaron Beck. He was one of the founders of cognitive behavior therapy. Oh, like that. So that's very similar. So all destructive emotion, very much related with wrong view. You see, things, something grasping as it appears. So the opposition or counterforce of that is understanding the reality, not exist as appears. So here usually is we call true truth, the truth of ultimate reality, and one truth, conventional like that. So these are very sort of sophisticated, difficult. So the point is that the contemplation on emptiness truly has an impact on your emotional life, so that you don't become vulnerable to the reactivity of strong negative emotions we generally tend to experience. And once you're able to, because you have less basis for objectification and grasping, which then opens up the possibility of having a much more relaxed kind of, response to the events in your life. So therefore, it is very important for the Buddhists to really relate to the teachings of the Buddha by way of understanding and inquiry, not by way of just pure faith. In the traditional explanation, there is a recognition that you can approach the Dharma by two ways. One is primarily by way of devotion and faith, and one is primarily by way of understanding and reasoning. And I emphasize the approach to a Dharma by way of emphasizing the understanding and reasoning. And this is very true to the spirit of Buddha himself. Because in the Buddhist tradition, there is what is known as the principle of four reliances, which is that you should not rely on the person, but on what he or she teaches. You should not rely on the words alone, but the meaning. And you should not rely on the superficial meaning or surface level meaning, but on the ultimate meaning, definitive meaning. And you should not rely just on conventional knowledge, but on true wisdom and knowledge of the teachings. And this kind of approach is very important, and it turns out that was also the approach in Nalanda. But after Atisha and Vikramalashila is the monastery where Atisha flourished, became quite influential, another approach also appeared where the emphasis was also placed on explaining the greatness of the author of texts, and which is the tradition that we Tibetans inherited, which is great, and that is what makes Lamrim teaching so powerful. But sometimes there is a danger of overemphasizing the greatness of the author, because we cannot. If you say the Buddha's teaching is important because Buddha was with combination of practice of Guru Yoga. So when you combine that with the Guru devotion or Guru Yoga practice, there is a real danger of really turning what is a sophisticated, reason-based path to a mere faith and
a pure devotional approach. And therefore, I always emphasize the approach of understanding and inquiry. And even Tsongkhapa in his Lamrim Chemo, the great exposition of stages to the path of enlightenment, he says that when it comes to even guru, reliance on a guru, the first step on the part of the students is to examine whether the guru possesses the qualifications that are essential to be a guru. And one of the qualifications is the understanding of true nature of reality. So those who serve as gurus should check within themselves whether they have that quality in them. So it is important, because otherwise there is a danger of overemphasizing the faith and the devotional approach. And in fact, recently I said in South India that if the Buddhists on the whole emphasize the devotional and the faith-based approach, there is a question whether or not Buddhism will live through the 21st century. But on the other hand, if the Buddhists will primarily emphasize the reason-based, understanding-based approach to the Dharma, then there is a guarantee that the Buddhism will live through beyond a 21st century. And this is being true to the Buddha's own teaching himself. Buddha said that just as the goldsmith would examine a quality of the purity of the gold by burning it, cutting it, rubbing it, and so on. In the same manner, he says, my followers do not accept my words out of faith and devotion to me, but on the basis of your understanding arrived through inquiry. And this is very important. And therefore, sometimes, it may sound boastful, but I feel that I have made some contribution in really emphasizing that reason-based, understanding-based approach. And so that up until, in the past, Western authors on Tibetan Buddhism, kind of labeled Tibetan Buddhism as a Lamaism, and the Tibetan tradition were forced to wear that Lamaism hat. And to some extent, the Tibetans ourselves were responsible for this, because when you look at it superficially, the monasteries are full of colorful rituals, musical instruments that are being played. The monks have funny, different kind of hats and so on. There's a lot of ceremony and rituals. But what I've done is to really point out that the essence and the greatness of the Tibetan tradition lies not so much in the superficial appearance of the ritual paraphernalia, but more being the custodian and the inheritors of the great Nalanda tradition of philosophy and reflections and so on. And if there is now a growing recognition that it is the case that the Tibetan tradition is a continuation and custodian of the rich Nalanda Indian Buddhist tradition, then maybe I can boast that part of that credit goes to me. Pendu Jubdun Seni, Dimalam, that's Sondipjan, the Tisha, and Janson Kingri. So Didi Shun Zesh of Jitu Smasita, that didn't answer love to it. When a Tanek, the Sanjay Tamba, the Lobo Sungin Yamling, the ships how we thought. Anyway, Dan put it on duel, the request on Draskiam, and that didn't Shen Uhag Shun, that Sama the Din and what they are saying to that. When I'm turning the Nalinde, can't answer that to go to shot. And another Pearl Chashana, can she was a to go to right. Don't answer that. That the Yitty, when I'm turning that midmost, but took to Perry, didn't take a choose Jasha with you, but that Dakoja and Anzorba. Dakoja said, Jala Dakoja was Chagi, Hama, the Lobson Chen. Dakoja. So that answer, Jasser. Homo Yama, Sangme, Shungzuja, Dayada, Tonanchadi, Hajan Kachamuri, Kosma. That you have to watch it. Now, almost I think a time for lunch. It seems as my brain is still fully committed to explanation, but my stomach indicates now time for lunch.
다 로송 쓰게 마세요. 나는 요 용자지 셔되게 아니 까담 다 정원 좀 숨શે 다 도움이 좀 때문에 제마 규셔버들라 까담 숭보 까담 lâm 까담 명아바스다 예대변하네 딱 아주 까담 숭보에로 다데 뺏겨지 모르셔 까담 숭주 사견이자 랍주니자니 티야디 쉬우지게지 모르셔 아니 너디게 야오지샤고 총나 아니 뭐더게 맞으라 터요 말에 유라마 맞으라 터요 말에 아니 잠주된 거데 제용도가 아니 랍주니 샤인주자네 전주 시스템도 맞으라 터요 말에 자 아니 뭐네 자네게 배 가담 슝바와 뭐네 배 시스 요지 셔요래 아니 가담 럼름바 아니 가담 망가바슬나 당데 줄고 하다 개면도다 가담 망가바스는 아니 할람 오모를 시나고야 돼 저러지 또가 저들이 인도 가서데 찬조다 가담 슝바연도 단데 인지비 공부하시고 그래 그래서 진짜 배치 티치를 그도록 아주 늦지 다디 이실릉을 탐고디 샤라와 랑셔니 있으신 딱 간다 보도에 배제다 로마 배치 차려래 참 보도원에 샤라와 차가우시니 가담 슝보들에도가 자상 이실릉 탐고나 가담 슝보에 다 가다 계신이 전부지 배치 차려래 또 공간도 슝디 배치 뚜뚜chen 송셔지 다디 저자 니체 아니 창조심 군주 창조심 과다다 아니 단담 창조심 슈구디 뚜뚜시 송셔지 진짜래샤 다잖아 얘들아 So so the text that we are using is the 8 verses on mind training by Langri Thamba. Langri Thamba was a great Kadamba master, a student of Potowa, and from the lineage emerging from Dromtumpa, who was one of the founders of Kadamba lineage, there were 3 main lineages, one emphasizing the Lamrim approach, one emphasizing the oral instructions approach, one emphasizing the study of the classics approach, and Potowa belongs to that. Potowa was the kind of, the founder of that particular lineage, and author of this text, Langri Thamba, was a student of Potowa, and although the text itself is very brief, but the subject matter of that text is quite profound, and it's kind of encompassed in 2 main practices. One is the cultivation of the conventional bodhichitta, the altruistic intention. The other one is the ultimate bodhichitta, the understanding of emptiness. Oh yeah, that's enough. 로종 시키면 소소체. 아니 심지어 탐지하라 이신도 올라가. 전저 주변 상방이 따도 제분 좀 보셔. 강도 수단 쪽에서等于 군래 매다시 샹라 사바타고 쇼도 제분 좀 보셔. 저런 군도로 요로 도전 용무 때마다 당시 뭐로 제변은 전도 동년도 보셔. 런신에 배선전이 뒤로 잡고 눈통세 런시 뜻도 잡아시 예바가 진시쇼. 달라신게 차도하게 시골라서 미리 경과랑을 내봐도 대가처럼 배워서 가나다게 팬다고 말을 가나다게 팬다고 암 지금 나셔 가나다게 팬다고 암 이 기부교도 와 기부도 수와 그래서 가나다게 팬다고 암 저저 당시기 신도 미리 내잖아 신도 미리 내체 나왔어 아니 신이 담을 따오셔 너는 무슨 기회이 내 칼을 뭐 당스레서 다 얘기합니다. 너는 무슨 기회이 패드만은 꿀람도 마이 너도 동네군 산에다 남버셔. 대답군자 최계기 똑배트면 봐봐시. 추구 규모를 쉐를 시민 친구를 주셔. 제버더니 이 실력을 담고 도시 생기 송소 순지기도 전다 되게 슝지 지리디 다 altruism 지 당신냠지도 못 장야 근데 바벌도에 말한주 넘기 심 많이 보여야 소디 셰당과 관계 연구하러 에너지 소소 미지 소소 지 가서 우리 그게 내매 중에는 서로 하고도 소소 저와자서 유지 파판다서 미지 소소
never to chair, miserable to chair, how what do you give a in the ten? Any law, Jawa Jango, or that the Junju Sevelu does not the Savstai or it, and someday you know Savstai or it, what a deity Sunsha. Any Yigi, Jolom could run you, Dawson, you must get out of Dashamum, send to Don and Dover Shaw, send to Don and Dodandi, Merlam Jim Dotia Yamare, Changa Chan Dotia Yamare, any Shadan Jesse, you de Dr. Zen. Any oh, Tim Eggibe, children Yabata, Dangring Yabachi, and Halam the Mindu Sambachi, do Mama China Sane, and go Chadang Shu Mata Chana. Da Ganda in it, Jiri in it, Dame Tawadi, so in the Sane, Dami Namsha Jota, Medra, but the Samanabinari in it, don't you dive to you, go what I'm doing in Sunudua. The Dame Tawadi, so Sunudua. 자들이 인도산에 또 전도 돈은 더 버셔 해야지 아니 다 돈이 나와를 내줘야 돼 마도 장주금 권니 녀몽도야 가고 싶다래 템빌다 녀몽 지금 마르샤로 중조해야 돼 언더 가버려 그래서는 댄진다 란진진이부터 냠도라 저대기도 와 나도 란진지 마법에 간사를 줄라 딘님도 란진지로래 댄진 마법에 간사를 줄이야 란진지다 딘이부터 배 봉다로 제전도 되기도 와. 전에 그 특별 팽기들만도 아다 님모배 땅는 둬야 돼. 다음에 다 걸어라셔. 엔다 디 걸어리야. 아니 미다와. 다음에 다 당연하다. 미다 동다음에 시시 송셔다. 딩냐로 미다와 삼다야. 라베 미다와 삼다야. 되는 차 미다와 삼다야. 근데 이게 돈에 만들어 돼야 되지. 다래셔. 다지네 디샴디 지금 규모를 쉐벨려야 돼. 규모도 없어야 돼. 나야 믿음바. 시기야래. 나야 믿음바 써야 돼. 말한솔이야. 난기 영화이네리 치변하다 나와이네리 디디 전쟁면에 여버지 녀매도 샤린 것도 와. 봐. 다 가령아도 지금 상당 거래서나 믿음바디다. 리베 잡아셔니다. 녀바 쟁고요래. 다들 믿음버디 또 강사도 차잖아 남든지고 남게지고 되게 전에다 자야 아니 풍소에 다가랑 조세 다들 개시슈디 때는 딱 삼사 공부를 두고 싸우시는 나래야 아니 동이 전소연도 땡진대번 좋은 거 되는 동반이 두시 되는 때는 따고 뒤니 우면라면 노 선다 송샤다 데려도 와 진짜 때는 딱 삼지마던 단디 때는 딱좀 임버집에 술도 줘야 야말에 전쟁면에 여봐 때는 매버지기 밑에 싸워도 봐 식투나 팬은 것을 제일 유산에 다 캔사 팬은 돼야지니 도 아니 전쟁면에는 때는 민도 사민도 아니 왜미지 민대 샥성 임버지 이 로리야 그래 내용도 자 들이 유산에 또 전쟁이 민대 샥성지기 이니 그래서 고아를 내용 뭐이나 아니 나야 믿음바 다 아니 주모도 보셔야겠다 가서 우리 그 냠는지 용기하래 다 될이야 그냥 가성 고괴 아니 그게 뚱이 주지기다 그리고 가성 고괴다 그리고 디디기 그냥 가서 그냥 라와가 되는 차가 되는 신도 차가 캐야지 다 두스지 봐 그래서 주모도 철루래 라가지 될래 차와지 다 신도 차와지 그지 용서 땡중스야 될래 윤적이 땡중스는 라과 되네 차샤를 때는 딱 땡중스는 될래 따와서 차 되네 민장 따유상 때는 땅상 그 땡중스를 있는데 땡중 참여가 침벌이 어떤 데다 하다 흉내도 송샤라 먼저 로를 차단 디디야래 디디 베스트 때는 뭐도 신마래 어떤 데지 셰미칭을 내주셔 어디다 줍스다. So we just read the text. In the main part of the text, the key practice that is being presented is the cultivation of altruistic intention, as we discussed. And so, up to the 8th verse, all of these really relate to the conventional bodhichitta practice. And within that,
there is also an emphasis on dealing with afflictive emotions that generally undermine our intention as well as our attitude and our experience and action. For example, in the third verse, and a lot of them have to do with learning how to deal with reactivity of our negative emotions, particularly anger. And also hatred. It talks about how, for example, when we face disappointments, particularly from people that we have placed great hopes in, and we particularly feel hurt when we are ill-treated by someone that we have placed so much hope in. And then when you see such situations, we should view them as our spiritual teachers. And this is very much echoing the teachings that Shantideva presents in the 6th chapter of Guide to the Bodhisattva's Way of Life, the chapter on patience, and more extensive presentations of those kind of practices are there. And then in the third verse, we read, this, in all my actions, may I watch my mind as soon as disturbing emotions arise, may I forcefully stop them at once, so they will not hurt both myself and others. So when we talk about, kind of instantly stopping them, this is not something that can be achieved through making a prayer or aspiration or just saying a mantra. It's only by really undercutting the very basis for the arising of these strong reactive negative emotions, and that is done by reflections on emptiness, decreasing our tendency to grasp and objectifying the other and so on, which then give rise to strong reactive emotions on our part. Again, we are back to the importance of teaching on emptiness. Once we are able to recognize the groundlessness of grasping, then it also kind of reduces the intensity of that kind of attachment and afflictions. Yes, bodhicitta practice may be able to help, but bodhicitta practices can go only so far to kind of slow down the intensity, decrease the intensity, but it is only by cultivating the wisdom of emptiness that one will be really able to completely eradicate that kind of tendency and counter it. So that's, for once again, the importance of teaching on emptiness. Then in the final... And then also I think the other day in Rochester, you see, when I met nuns in that nunnery, I mentioned that, when negative emotion, destructive emotion, develop, mainly towards human brothers, sisters, when that is developed, then the thing, including your enemy, appears as something independent. But reality, just the creature of God. So ultimate sort of nature of your enemy, also there's some kind of some gene of God, like our Father. So thinking that line, appears something, the enemy is own something independent. But the reality is just one small piece of God's creation. And that, and also you see, when you remember image of God, when you develop anger towards your enemy, then think that also image of God, God's creation. It's the same source from Creator. You see this? Although you see different sort of meaning, but I think the system is more or less. I think we can use that. Once a nun asked me whether the So this was in response to a question asked by one of the resident sisters who were based at this nunnery about how to deal with when you strong emotions like anger arises in you. Like that. So in the final verse, which is about the practice of emptiness, we read a reference to, may I see all things as illusions.
And this is really referring to the kind of perspective that will arise in the aftermath of having meditated upon emptiness and contemplated on emptiness. Because when we talk about illusion-like character or phenomena, it presupposes some understanding of some kind of a disparity between the way things appear to us and where things really are. And that's where the illusion-like quality comes in. But in order to have that kind of wisdom of illusion-like perspective, first you have to have the cultivation of the wisdom of emptiness, which is to really negate objectification and inherent existence of objects. And depending upon the subtlety of your own understanding, there will be degrees of subtlety in the illusion-like perspective that you will have. The more you are able to negate the kind of inherent existence of object, the more profound your perception of illusion-like character of phenomena will be. And here, for example, even and this kind of understanding of emptiness needs to be cultivated on the basis of inquiry and analysis. For example, in Nagarjuna's fundamental verses on the middle way, he presents what is called the fivefold analysis of the nature of person. And in Chandrakirti adds two more. There's a sevenfold analysis of the nature of person. And then there are many different presentations, reasoning like this. But all of which, the most important one is the reasoning of dependent origination, which is presented by Nagarjuna, where Nagarjuna talks about all phenomena as being just mere dependence. And for example, when we search for the true reference of the term and try to see the objective reality, we do not find anything. But at the same time, we do know from our own personal experience, things do exist because there are effects, there are benefits, there are harms, there are helps, and so on. So then how do we account for that reality of that level of existence? And it is only by understanding the teaching on dependent origination that we will come to recognize. And therefore, the ultimate understanding of emptiness has to be where emptiness is understood in terms of dependent origination, where emptiness and dependent origination becomes an equation. And this is what Nagarjuna points out in the fundamental wisdom on the middle way, where he says that whatever is dependently originated, that has been described to be empty. That is dependently designated, and this is the true middle way. So there in that verse, Nagarjuna equates the true meaning of emptiness with the dependent origination, so that the understanding of emptiness takes the form of dependent origination. That is So this is in fact the meaning of this statement in Heart Sutra that all Mahayana Buddhists recite regularly, that emptiness is form is emptiness, emptiness is form. There is no emptiness other than form, and there is no form other than emptiness. The fourfold presentation of emptiness.